To my audience, Hoàng point of views. Today is Sunday, February the 2nd, 2025, from Houston, Texas. When I was on the phone with my friend who asked me about, he heard things on the YouTube, the letter of an attorney in Cyprus writing to me, and I told him I never received any letter, but the procedure by that attorney was wrong. My friend informed me that a YouTuber by the name of Jimmy on the channel of Jimmy Points of View read that letter and defamed me, stating that that letter is a powerful tool. Hoàng is going to run away like a fox hiding in his holes. I just expressed myself in despise for that YouTube channel. I go on, let me ask you a question. Do you know who is Jimmy Jimmy is a person who was arrested by the Vietnamese police in Bạc Liêu province. He was charged and was arrested and convicted with a sentence of 3 years and 6 months for misleading, deceiving people to illegally obtain all the people, money, and property. He is a criminal, a crook. The Vietnamese media outlet has informed all of its citizens in Vietnam and abroad of this person, a crook, a criminal. You let your letter published on his channel. It means that you are associating with criminals, with crooks. Do you understand that? You are assimilating yourself, your law firm, as a crook, as criminal activities with that person. Vietnamese people know this case, and you, as a law firm, do not do a research. Such a pity for your law firm. Tell your client why your client gave your letter to that channel to publish. Because she is that level. That's who she is. Shame on you. So my friend asked me, so you are going to leave that attorney alone? And you leave that channel alone? Is that it? I told my friend, no. This matter, it has to be in a requiem mode. It has to be buried deep down. Why? Things start from Nguyễn Phương Hằng, but the attorney has committed malpractice, legal malpractice in Texas. I have to share the information, so that attorney needs to learn a lesson to do a proper work. In Texas, before a law firm publish a letter like that publicly, the law firm has to know that it is an official of the court. And an official of the court has to do due diligence. Else, the law firm is malpracticing and can be charged as legal malpractice. So the question is, how can Jimmy Points of View obtain that letter? And did that channel have the authorization from that law firm
to publish that letter online or not. If not, that channel violating the law of Cyprus too, the law of Vietnam and the law of the US. That law firm has the responsibility to answer. Did that law firm give it to its client and its client gave it to Jimmy Huynh with the authorization from that law firm? Because the content of that letter is defamatory to me. So, that law firm to me is legal malpracticing with that letter. Why? I share with my friend. In Texas, professional ethics codes requires a law firm, an attorney, has to do things, due diligence. And due diligence means that if you do not understand another language, you have to hire a certified court translator to know exactly what it was in the clip, the content of the clip. That law firm cannot hire a lousy, sloppy translator like that female translator translated during Christina Nguyễn Phương Hằng birthday party just a couple of days ago, before the Lunar New Year. She translated the attorney's words differently. Like the attorney said that trying to make Cyprus the first country for Christina Nguyễn Phương Hằng, she's translated trying to make Cyprus the only country. The word is different, the only country. What is that? And then Christina Nguyễn Phương Hằng immediately took that word and boasted up that her attorney said this, her attorney said that. She put the words into your mouth. Did you discuss anything about the case at that time? No. Did you discuss anything about me at that time? No. You see how crook your client is? And how lousy is the translator? You took their words in good faith, but they have a different scheme. That's why I told you she is a crook, a liar, a deceiver. But you, as an attorney, you have to do your job professionally because you are an officer of the court. So you have to hire a certified court translator, not a lousy translator. That's the first thing. If the translator cannot translate to you verbatim, word by word, at least the translator cannot twist and deform the phrase into something else, like that translator did the last time. So, as a practicing lawyer in front of Texas courts, if that translator is going to be hired by you and translating in Texas court, I will file a motion to strike immediately. She cannot practice translating in Texas court because she is twisting and deforming and her translation is not correct. You, as an attorney, have to find it out and making sure that a court certifying translator to translate, not me. That's the first thing. The second thing is this: you cannot take all of your client's words for granted because your client is not a straight person.
It's not frank. It's not honest. Just give an example. On her birthday celebration, did you discuss anything about the case publicly? No. Did you discuss anything about me? No. She took the translation from that lady and put tons of words in your mouth. And that is not right. She is well known for cutting and pasting. Cutting in front, cutting in the back, cutting in the middle, get something else, and then paste in the middle. A person can have an opinion. She cut the opinion and stated it as a fact. Let me give you another example. I have never received any citation from Cyprus court, and I have not even today received a letter from you. So I went on my channel and told my viewers that Cyprus has no jurisdiction on me, and that law firm has nothing to do with me, and I have nothing to do with Cyprus. If I received a citation from Cyprus, it is against the international law, not honoring the sovereignty of other nations. I have the right or dump it into the trash can. She cut everything and say, I have received the citation from Cyprus court. And immediately her fans believe in that. And the channels supporting her, which she publicly announced that she gave money, saying that it was for the Lunar New Year celebration. But everybody knows why. It means to pay for those channels, to defame me. Do you see that? That is her way, her method. And that's exactly, she is using you. She is manipulating you to think of what she thinks. But it is not right. An opinion is an opinion, not a fact. A conditional sentence is a conditional sentence. Cannot cut a conditional sentence into a factual sentence. But your client does that all the time. I tell you, as an attorney, an official of the court, whatsoever I say on my clips are entirely true. It's the truth. And in Texas, truth is the absolute defense. You trust your client too much. You relied on her without saying. And that's why you are committing legal malpractice. And if you do that in Texas, and if Texas has jurisdiction on you, I file a lawsuit against you for legal malpractice and defaming me too. So you have to learn properly and practice law properly. First, due diligence. It means that you have to do research before you publish that letter. And doing the research, you have to hire a certified court translator. And then you have to know exactly what's going on. You do not understand Vietnamese. And in Vietnamese, there are colloquials and implications. Do you know that? Yeah, you know that. Every language has colloquials and implications. And if a person with a malicious intent cut in the front, cut in the back, and paste it, it means something else. Like the letter you stated that was read on the YouTube.
You said that in this video of mine, in that video of mine, you just accused me in general, but that is not right. That's not exactly what I said. That's my opinion. Like I said very clearly up until now, to me, your client is a crook, a deceptor, a liar, and you, to me, is legal malpracticing. Do I have that right? Yes. So, if you do not do it properly, don't waste your time. Do not let me get frustrated, and then I have to go on my YouTube to address this matter. It is a shame to you, not to me. Don't blame me. You do a lousy job. Legal malpracticing like that. You did not verify the facts before you published that letter. Did you authorize your client to publish that letter? Why they publish it on all the YouTube channel? That's the problem. You have to admonish your client on this matter. The best way, tell her, dare her. She told her in public that she has 30 lawyers to prosecute me in Vietnam. I told her, I dare you. I dare you. She did not do that. And then she said that they will have evidence against me and they will complain with the U.S. Consul General in Vietnam. I laughed because your client and whatsoever it is her attorney do not understand the duty and responsibility of a Consul General. They are only reviewing and giving out visas. They are not a court. And then she said, she will make sure that I cannot leave Vietnam. I told her clearly, yeah, I have matters in the U.S. I will come back to the U.S. at the end of December 2024. I left Vietnam. Publicly, I let my viewers see how I leave Vietnam. Flying. And her, she said publicly that she has to run away from Vietnam. So, people say she is a fugitive, running away from the motherland, from the fatherland. It is unashamed. I travel publicly. People revere me for that. Again, if you want to practice law and if you want to sue me or you want to put me in jail, if you can, do it properly. Do it professionally. And if you don't do it properly and professionally, don't blame me. I will take action not only against your client, but also against your law firm. If you guys are in Texas, you guys immediately have big problem with me. First, I will file a claim with the Texas Bar, stating how you violating the professional ethics codes. Second, I will file claims for legal malpractice and defaming me. So if you go ahead and review the file, the case, if you think you have a case against me, then publicly say it. If you do not think you have a case against me, tell your client, shut up. And even your law firm, shut up. You guys cannot touch even a hair of my leg. Don't threaten me anything. Don't ask me anything when you do not understand what you are talking about. While you are legal malpracticing, which violates the professional ethics codes.
requiring an official of the courts has to do legal and due diligence research and has to hire a certified court translator. If your law firm cannot hire a certified court translator, charge it on your client. They always boast that they are rich, filthy rich. Their money is a lot. They can do anything with the money. So let them pay for a certified court translator, hour by hour. And if you cannot find a certified court translator in Cyprus, that's your problem. Go in Vietnam and hire one. And if you cannot do that, don't say a word yet. That's lousy. Why do you do such thing as an attorney? Publishing a letter, in the meantime, you do not know what it is and you do not know what's going on. Before I speak in Vietnamese, let me share you a few things. First, half of the bread is still half of the bread, but half of the truth is not the truth. Sometimes it is a deception. Let me tell you, your client personally attacked her own biological son on the channels. And immediately, her own biological son, Nguyễn Quang Tuấn, went on Facebook, went on TikTok, went on YouTube, informing all Vietnamese about her, lying, deceiving, cheating, everything. A lustful person. Ungratitude. Her son went on publicly to accuse her, to give out facts about her, because she was the one who attacked him first. Have you ever seen in Cyprus a mother went on the social media to attack her own son, and her own son has to protect himself to provide facts about her? So think about that. And about ungrateful person, which her sons accused her of, he also said about a person, a Vietnamese physician, doing a physical therapy in Asian way by the name of Hoàng Yên. Her own son also gave out facts. She likes this person so much. Even she already had a husband. She tried to cheat on her husband. She borrowed the money from her own son. At that time, he did not know, but later on he found out. She took that money to give it to Võ Hoàng Yên, just to make sure that Võ Hoàng Yên can love her. But Võ Hoàng Yên did not love her. So there is a clip on medias, Vietnamese medias, and on social medias. She called Võ Hoàng Yên, expressing her lust for love in a shameful way. But this guy said, I do not accept your love. The clip, she said, thinking about you, my love, my whole body, every nerve of mine is like the wave in the sea rolling. In Vietnamese, they say cuồng cuồng. So now the social medias in Vietnamese call her cuồng cuồng mẹ. It's the mother of rolling waves.
cuồng mẹ. Lustful, shameful way. And because he did not accept her love, later on she turned around, accusing him of all things. For 3 years she tried to imprison him, but he did not go to jail. He did not accept her money. He returned back the money, did not accept her love. So your law firm, go ahead and go with this ungrateful person, as her son has stated. Go ahead. And if she files a lawsuit in Texas, and Texas has jurisdiction on me, I will admit this clip, the cuồng clip, into evidence to the court. Let the court hear about that, to show her character, deceiving character, lying character. You tell your client that very clearly. And now I'm going to speak in Vietnamese. Thưa quý khán giả, góc nhìn Hoàng với Hùng, hôm nay là Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 2 năm 2025 từ Houston, Texas. Tôi tiếp tục nói về câu chuyện về vấn đề luật sư đó. Hôm nay là tôi dạy dỗ luật sư đó bằng tiếng Anh. Vì tôi đã nói rồi, cách hành nghề của ông ấy là vi phạm luật pháp. Tôi nói thẳng như vậy chứ không phải. Là legal malpractice, là hành nghề một cách bất cẩn. Thì nếu mà ông ấy và tổ hợp luật sư của ông ấy ở Texas này, thì tôi đã làm những điều mà họ không thể tưởng tượng được. Người bạn gọi điện thoại cho tôi, như tôi đã nói rồi, tôi chưa có bao giờ nhận thư của ông ấy, cũng chưa bao giờ nhận trác tòa gì của Cyprus, vì Cyprus không có thẩm quyền lên trên tôi. Thư của ông ấy tôi cũng chưa nhận. Mà đó, ông ấy lại để cho một kênh, đó là Góc Nhìn Jimmy Huỳnh. Ông ấy có bao giờ ủy quyền cho cái Góc Nhìn Jimmy Huỳnh đó để mà đọc lá thư đó hay không? Mà Góc Nhìn Jimmy Huỳnh thì được chị Hai lì xì, nó là lì xì Tết, nhưng ai cũng hiểu. Trước đây chị Hai kêu tên này cái gì thì cũng phải nói như vậy. Trả tiền. Huỳnh ơi, Jimmy Huỳnh ơi, em còn nợ cái gì đó, chị gửi tiền cho em. Jimmy Huỳnh này đã bị công an tỉnh Bạc Liêu truy tố và bị án 3 năm 6 tháng tù về tội lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của người khác. Thế tôi hỏi ông luật sư đó, ông có biết rằng là ông đưa lên trên một kênh như vậy là ông phải chịu trách nhiệm. Ông có nghiên cứu kỹ chưa? Vậy là ông có cho phép Jimmy Huỳnh đọc cái lá thư đó chưa? Nếu chưa đó, thì ông phải nói cho thân chủ của ông. Tôi nói bằng tiếng Anh là admonish, là răn đe thân chủ của ông. Nguyễn Văn Hằng đừng có làm cái chuyện tào lao như thế. Phải đợi thủ tục đàng hoàng, phải đợi văn phòng ông nghiên cứu vấn đề kỹ lưỡng và làm theo đúng thủ tục thì mới được chứ. Thế tôi nói làm theo đúng thủ tục. Nếu là ở Texas thì sao? Ở Texas thì mình phải là người biết mình nói cái gì. Tổ hợp luật sư và luật sư là những nhân viên của tòa án, an official of the court, thì phải có trách nhiệm lên trên việc làm của mình. Đầu tiên là phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Sau khi tìm hiểu mà mình không hiểu được, tại nhất là ông chả hiểu gì về tiếng Việt. Tiếng Việt cũng như nhiều ngôn ngữ khác thì có những ám thị, những cái gì đó, hoặc là tiếng nói lái, nói lóng, nó khác nhau lắm. Ông phải thuê một thông dịch viên chuyên nghiệp được chứng nhận bởi tòa, chứ không phải là một thông dịch viên tầm phào giống như vừa rồi trong sinh nhật của bà Nguyễn Phương Hằng. Dịch như thế, dịch gì mà lạ lùng như thế. Câu là the first country trở thành là the only country, nghĩa là quốc gia thứ nhất trở thành là quốc gia duy nhất. Rồi bà Nguyễn Phương Hằng dựa vào đó để mà phét lác, nổ tùm lum tùm la hết. Cắt câu bỏ chữ, còn thêm lời bỏ vô mồm của ông á.
Ông có thấy nhục không? Ông có thấy là thân chủ của ông là cái thứ lương lẹo, lưu manh, lừa đảo không? Ông có bàn luận gì về cái case người này người nọ không? Ông có nói về vụ án gì hay không? Không. Ông có bàn gì về vấn đề vụ án của tôi không? Không. Thế mà bà làm như là đúng rồi. Nổ và hù người này, hù người nọ. Thế thì ông có trách nhiệm phải biết cái chuyện này mà ông không biết. Thì ông đang làm cho vấn đề mạng xã hội càng xáo trộn. Ông càng có trách nhiệm. Ông đang vi phạm luật pháp luôn. Tôi nói thẳng như vậy đó. Tôi nói ông ấy đang vi phạm luật pháp luôn. Cỡ như ông mà đưa về Texas là tôi đã báo cáo với luật sư đoàn của Texas và báo cáo với tòa án, và tôi kiện ở tại tòa án về cái tội của ông bất cẩn, làm tầm bậy, chưa gì để một thông tin như thế ở trên mạng xã hội. Thì ông phải chịu trách nhiệm, đừng có giỡn mặt với tôi. Nên tôi nói với người bạn tôi là tôi sẽ để cho cái chuyện này, tiếng Anh họ gọi là in requiem mode, tức là ở trong cái tình trạng nó phải được chôn xuống dưới đất, chôn sâu vào. Ông mà không có khả năng, đừng có mà lên tiếng nữa. Ông phải nói với thân chủ của ông biết như vậy. Và tôi nói luôn, ông không có khả năng thì ông phải nói với thân chủ của ông là shut up, im đi. Và cả ông cũng shut up luôn. Tôi không phải là tôi nói xấu, tôi nói thẳng luôn. Ông không có đủ khả năng, shut up luôn. Đầu tiên là ông thuê một thông dịch chuyên nghiệp được tòa án chứng nhận. Nếu ông không có làm được chuyện đó và công ty luật của ông không có đủ khả năng tài chính, thì cứ việc mà tính toán tiền lên trên thân chủ của ông là bà Nguyễn Phương Hằng đó. Vì họ từng rêu rao họ giàu lắm, giàu kinh khủng lắm, đồng tiền của họ có thể đâm toạc được công lý. Thì ông cứ tha hồ mà tính tiền lên trên họ. Còn nếu ở Cyprus ông không tìm ra được một thông dịch viên được chứng nhận bởi tòa án thì về Việt Nam đấy. Thuê ở Việt Nam đầy hết. Tôi cũng đã nói thân chủ của ông từng tuyên bố là có 30 luật sư ở Việt Nam để kiện tôi. Thì tôi nói tôi thách. Lúc đó tôi đang ở Việt Nam mà. Không dám. Rồi sau đó nói phải báo cáo với tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Việt Nam. Tôi cười trong sự khinh dễ. Vì tòa tổng lãnh sự nước nào ai cũng biết rồi là lo về vấn đề visa. Chứ ai có dính líu đến tòa án đâu. Vậy mà thân chủ của ông nói được. Nhục không? Rồi tôi tuyên bố là tôi về lại Mỹ cuối tháng 12 thì bảo là báo cáo với công an cấm không cho Hoàng Duy Hùng xuất cảnh Việt Nam. Thì tôi đã xuất cảnh một cách đường chính, đường máy bay cơ. Còn trong khi ấy bà thân chủ của ông phải thú nhận là phải trốn chạy khỏi Việt Nam. Và như thế là trở thành tên trốn chạy khỏi Tổ quốc và phản bội Tổ quốc. Tôi nói thẳng cho luật sư đó luôn. Và tôi nói ông cứ nghiên cứu cho để kỹ đi. Nghiên cứu cho thật kỹ lưỡng. Và nếu thấy rằng có cái case mà có thể kiện được tôi thì tôi mời. Còn không im cái mỏ lại. Đừng có mà mở ngoặt đóng ngoặt là không biết lễ độ với tôi. Nên là tôi nói rất rõ như vậy. Bằng tiếng Anh Nguyễn Phương Hằng và Chí Mỹ Huỳnh hãy biết đó đi. Tôi nói. Vì nếu mà luật sư đó nói rằng là chưa cho phép mà công bố lá thư đó thì coi chừng. Mà công bố lá thư đó là vi phạm luật pháp. Văn phòng đó ở bên Mỹ nếu mà gì là tôi kiện, tôi tố cáo đủ thứ hết. Đừng có giỡn mặt với tôi. Còn Chí Minh Huỳnh thứ này trình độ chả có bao nhiêu, dơ giấy, lừa gạt, chiếm đoạt tài sản người khác. Nói tới chỉ bẩn miệng tôi thôi. Vậy tôi có trả lời với người bạn của tôi dạy cho luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng một bài học để nhớ đời. Không biết thì phải nghiên cứu đầy đủ, nghiên cứu chuyên nghiệp, rồi mới công bố một lá thư. Còn làm như vậy là vi phạm luật pháp, là tiếng Anh họ gọi là legal malpractice. Và tôi cho một cơ hội đó, nghiên cứu cho kỹ đi. Thấy không được thì im cái miệng lại. Và phải nói cho thân chủ của mình im đi. Đó, Hoàng Duy Hùng là vậy đó. Các cuồng con cứ tha hồ mà nói phét đi. Mẹ của chúng bay tha hồ mà nói phét đi. Luật sư của chúng bay
có dám đấu với Hoàng Duy Hùng không? Luật sư Cyprus á, luật sư kiêm chính trị gia, hiểu biết luật pháp quốc tế cỡ như vậy à? Luật sư kiêm chính trị gia hiểu biết về luật pháp quốc tế như vậy à? Làm học trò của tôi à? Tôi đang dạy dỗ cho một bài học nhớ đời đó. Chưa đi. Và trước khi mà tôi có kết thúc bằng tiếng Anh thì tôi có nói là tôi chia sẻ cho luật sư của Nguyễn Phương Hằng biết, đó là một nửa ổ bánh mì vẫn là nửa ổ bánh mì. Nửa sự thật không phải là sự thật. Và nhiều khi nó còn là một sự lừa dối. Đầu tiên là bà Nguyễn Phương Hằng làm mẹ lại tấn công người con trai ruột của mình là ông Nguyễn Quang Tuấn. Vì thế ông Nguyễn Quang Tuấn mới phải tự vệ lên trên mạng xã hội đưa ra những thông tin và bằng chứng con người của bà Nguyễn Phương Hằng vô ơn, dâm dục, lừa dối đủ thứ hết. Và chính ông Nguyễn Quang Tuấn đã nói về việc mà bà Nguyễn Phương Hằng mượn tiền ông Nguyễn Quang Tuấn để mở ngoặt đóng ngoặt là đưa cho trai ăn, đưa cho ông Võ Hoàng Yên. Lúc đó ông Võ Hoàng Yên thì đang gọi là một người hành nghề physical therapy theo kiểu của cái gì chắc Á Châu. Ông Nguyễn Quang Tuấn khi ấy không có biết là bà đưa tiền cho ông Võ Hoàng Yên, nhưng sau này mới biết. Và đó, hành vi như thế bà Nguyễn Phương Hằng lại tấn công con trai ruột của mình. Có bao giờ ở bên Cyprus có thấy một người mẹ đem con trai của mình bêu riếu trên mạng xã hội để rồi con trai ruột của mình phải lên tiếng tự vệ hay không? Rồi nói đến vấn đề dâm dục và vô ơn thì cũng chính con trai ruột của bà nói về vấn đề bà đưa tiền cho ông Võ Hoàng Yên. Thì sau này mới biết rõ là có một cuốn băng cuồn cuộn. Tôi cắt nghĩa cuốn băng cuồn cuộn là như thế nào. Bà Nguyễn Phương Hằng cua ông Võ Hoàng Yên, bày tỏ sự dâm dục yêu thương đầy đủ hết. Ông Võ Hoàng Yên không có nhận sự yêu thương đó thì bà mới nổi cơn điên lên. Bà mới tố ông Võ Hoàng Yên nhiều thứ. Thì ông Võ Hoàng Yên đã phải làm việc với công an Việt Nam, trả số tiền 200 tỷ gì đó rồi. Và cho tới giờ phút này ông Võ bình yên, đâu có bị bắt. Cuốn băng cuồn cuộn đó nói lên được bản chất con người dâm ô, lăng loàn và vô ơn của bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là cá tính của bà, mà người làm chứng lại chính là con trai ruột của bà luôn. Rồi tôi mới nói, đó, thân chủ của ông như vậy đó. Nếu mà ông hoặc là thân chủ của ông mà kiện tôi ở Texas thì tôi nói tôi sẽ đưa cuốn băng này vào trong tòa án để chứng minh cá tính của bà Nguyễn Phương Hằng. Ông cứ làm đi. Ông nên nói cho thân chủ của ông biết là bây giờ ông biết như vậy rồi, ông dám làm không? Rồi tôi mới nói như thế đó. Vậy thì khán thính giả thấy trước khi tôi kết luận thì tôi cũng đã nói rất rõ. Để cái gì đó là luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng, luật sư kiêm chính trị gia giỏi về luật quốc tế để hiểu chuyện này. Dám không? Dám rờ tới sợi lông chân của Hoàng Duy Hùng không? Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý khán thính giả trong chương trình sau. Thanks to my viewer. See you the next clip.